హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు DNC-TV. మీ అందరికీ ఈ వీడియోస్ చాలా బాగా నచ్చాయి అండ్ స్టెప్స్ కూడా చాలా బాగా అండ్ ఈజీగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో అందుకే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఇలానే మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ రౌడీ బేబీ సాంగ్ కూడా తొందరలో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇంకో విషయం, అష్మిత మనతో ఈ రౌడీ బేబీ సాంగ్లో జాయిన్ అవ్వదు. మీకు యాస్ట్రిక్స్లో కూడా వీడియోస్ కావాలిగా, సో అందుకే తను వర్క్ చేస్తుంది. సో నేనైతే మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఈ సాంగ్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తాను. మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి అండ్ లాస్ట్ వీడియో గురించి వెయిట్ చేయండి. మ్యూజిక్లో సింక్ చేసి చూపిస్తాను. ఈరోజు కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు ట్యుటోరియల్ 1, ట్యుటోరియల్ 2 వీడియోస్ నేర్చుకున్నాక ఈ థర్డ్ వీడియోలోకి వచ్చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్ చేద్దామా? సో మన ఫైనల్ పొజిషన్ సెకండ్ ట్యుటోరియల్లో లాస్ట్ పొజిషన్ వచ్చేసి 1, 2. ఇది మన ఫైనల్ స్టెప్. ఇక్కడ నుండి రైట్ ఫార్వర్డ్, సేమ్ రైట్ సైడ్ వేస్ అండ్ దెన్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దిస్ 5, 6, 7 go. Right forward, right sideways, 1, 2, 3. Next one, left forward, left sideways, 1, 2, 3. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రైట్ వస్తుంది. రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్ sideways, 1, 2, 3. 3 times total. ఓకే, మీ వైపు చూద్దామా? రెడీ? Our final position is this. 5, 6, 7 go. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. దీని తర్వాత అంటే 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3 తర్వాత జస్ట్ రౌడీ బేబీ అంతే. జస్ట్ ఇలా తీసుకొని 1, 2. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఫైనల్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్ గైస్. ఫ్రమ్ హియర్ 1, 2 టైమ్స్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇలా పుల్ చేయాలి. లెగ్స్ హిట్, రైట్ లెగ్ హిట్ చేస్తూ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి 2 టైమ్స్ అండ్ దెన్ జంప్ జంప్. ఓకే, ఇంకా చిన్న జంప్ కూడా తీసుకోవచ్చండి, డోంట్ వరీ. దీని తర్వాత జస్ట్ జంప్ జంప్ అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, రెడీ? వన్స్ అగైన్ 5, 6, 7 గో. 1, 2 జంప్ జంప్. ఇటువైపు చూద్దామా? ఫైనల్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్. 5, 6, 7 గో. 1, 2, 3, 4. సో గైస్, జంప్ జంప్ తర్వాత జస్ట్ బ్యాక్ ఒక 3 స్టెప్స్ వెళ్ళాలి. అంటే 1, 2, 3, 4 జాయిన్. సో ఇలా మనం ఉన్నాం ఫైనల్ పొజిషన్. ఫ్రమ్ హియర్ 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ స్టెప్. ఫ్రమ్ హియర్ 1, 2, 1, 2, 3, 4. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్. కన్ఫ్యూజన్ లేదు గైస్, స్లోగా చూసుకోండి. ఈ జంప్ తర్వాత 1, 2, 3 అంటే రైట్ స్టెప్, లెఫ్ట్ స్టెప్, మళ్ళీ రైట్ స్టెప్. జాయిన్ చేశాక 2 లెగ్స్ జాయిన్ చేశాక రైట్ లెగ్తో హిట్, మళ్ళీ లెఫ్ట్ లెగ్ మీద జంప్ చేసి 1, 2, 3, 4 కౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి అటువైపు చూద్దాం. ఫైనల్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్. ఆఫ్టర్ దిస్ 5, 6, 7 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Once again 5, 6, 7 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next 1, 2, 1, 2, 3, 4. Once again 5, 6, 7 go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళిపోదామా? సో ఫైనల్ పొజిషన్. దీని తర్వాత లెగ్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సింపుల్గా 1, 2, 3, 4 అంతే. రైట్ లెగ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ 1, 2, 3, 4 ఓన్లీ ట్వైస్. నెక్స్ట్ వచ్చి సైడ్ వేస్ ఉంది.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only legs చూద్దాం ఫస్ట్. ఇది మన ఫైనల్ పొజిషన్ గైస్. బికాస్ రైట్ చేసాం, లెఫ్ట్ చేసాం, లెఫ్ట్ ఫార్వర్డ్ ఉంది. నెక్స్ట్ మనం రైట్ తీసుకెళ్ళాం. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ హ్యాండ్స్ చూద్దాం. హ్యాండ్స్ ఏం లేదండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సింపుల్. Ready? Once again. So our final position is this. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay guys, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూపిస్తాను చూడండి. రైట్ లెఫ్ట్ 1, రైట్ లెఫ్ట్ 1. Once again, final position is this. Right left 1, right left 2. 2 times చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇటువైపు చూద్దామా. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right left 1, right left 2. Once again, 5, 6, 7, 8. After this step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right left 1, right left 2. అంతే. సో ఇంకొక స్టెప్ ఉందండి, అది చేసామంటే ఈరోజు డా. ఓకే, రెడీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ గైస్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ పొజిషన్. ఫ్రమ్ హియర్, రైట్ స్టెప్ బ్యాక్, లెఫ్ట్ స్టెప్ బ్యాక్, 1, 2. మళ్ళీ రైట్ స్టెప్ బ్యాక్, లెఫ్ట్ స్టెప్, 1, 2. ఇలా పుల్ చేసినప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ ఫార్వర్డ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది. సో లెగ్స్ కూడా ఇలా క్రాస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఓపెన్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. వన్స్ అగైన్, రైట్ స్టెప్, లెఫ్ట్ స్టెప్, పుల్, రిలీజ్, రైట్ లెఫ్ట్, పుల్, రిలీజ్, రైట్ లెఫ్ట్, పుల్, రిలీజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇటువైపు right, left, pull, open, right, pull, open, right, left, pull, open. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇలా ఉన్నాం కదా, ఫైనల్ పొజిషన్. జస్ట్ హిట్ 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 హిట్. రైట్ లెగ్, ఓన్లీ రైట్ లెగ్ అండి. సి, ఇటు రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, 4 times. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. ఫ్రమ్ హియర్, రైట్ లెగ్ ముందు ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ముందు ఉంటుంది. రెడీ? 5, 6, 7, go. Hit, 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 hit. Superb guys. 1, 2, 3, 4. Once again. 5, 6, 7, go. Hit, 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 hit. Only 2. That's it. ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి చూద్దామా గైస్. ట్యూటోరియల్ 2లో ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంటి? ఇది. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ 5, 6, 7, go. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 and 2. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hit, 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 hit. Great job guys. ఇప్పుడు మీ వైపు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫైనల్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్. రెడీ? 5, 6, 7, go. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Rowdy baby. Next, 1, 2, jump, jump. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next, 1, 2, 3, 4. 1 and 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hit, 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 hit. ఓకే గాయస్, ఈజీ అనిపించిందా?
ఇలా మనం కౌంట్స్లో చేస్తుంటే ఈజీగానే ఉంటుందండి అండ్ సింపుల్గా కనిపిస్తుంది. బట్ మీరు మ్యూజిక్లో చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఒక్క స్టెప్ మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. బికాజ్ ఒక స్టెప్ మిస్ అయిందంటే మధ్యలో స్టక్ అయిపోతారు. ఓకే, అందుకే నేను బిఫోరే మ్యూజిక్లో కూడా నేను చూపించట్లేదు. ఎందుకంటే మ్యూజిక్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే గనక మీరు ఎప్పుడైనా స్టెప్స్ మిస్ చేశారనుకోండి మొత్తం స్టక్ అయిపోతుంది. అదే కనుక మ్యూజిక్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఐడియా లేకుండా కౌంట్స్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, మ్యూజిక్లో పెట్టినప్పుడు ఇన్ కేస్ కనుక ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా కూడా మనం ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే గైస్, సో మ్యూజిక్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది వరి అవ్వద్దు. ఓకే, ఈ వీడియో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మిస్ చేయకండి. ఒక్కరోజు కూడా మిస్ చేసినా మళ్ళీ స్టెప్స్ అన్నీ పెండింగ్ అయిపోతాయి. ఓకే గైస్, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ ఎపిసోడ్ do not forget to subscribe, like and share to DNC-TV with all your friends and families. Until then, it's bye from DNC-TV.